isa cia Vilingi wa Mauvoo. Nisieleleka mwendoni wa saa 3:30 wa kuambililia matuku miongoli na nana mwezi wa 10 mwaka ni wangilile na miongoli na ina musaisa mwendwa nina wikwa tokana muthana wa kunwethi wa wiwa kwa ila nina udho chandini wa Vilingi wa Mauvoo nitawa Caroline mweni wa muteti na nitethani sana keteresia mwende na mbetu unengelelia Mauvoo latuma nengie uito ndini wa Vilingi wa Mauvoo. Alatukumbanesie ni pamwe na Rigathi Gachagua kwikia vilwa yasia utio wasili atatuma makwani ndune ati ya maunyunginisio mausikatani. Francis Mwangangi kuweta kana mbunge wa Mauvoo Patrick Makaunda kona kivila cha ungavana 2027. Atande vya kisioni cha kwa Onyango Masako kutala wasio ndukasio sia Ombawani Matinga ma kaunti ya Masako. Na amanyiwa milioni 1 katono atatuma kilasi cha thandatu kwambi ya mutiani wa Kepsia umundi. Vilingi wa Mauvoo. Na tuambelilia munini wa President Mungudule kuma utongo ini Rigathi Gachagua ni wekia avilu utiu wa benchi asili atatuma makwani ula unalulumelilie kana munini wa Chief Justice Muwandu Philomena Mbete Mwilu ndathi uvathukanu na mea okolota benchi kuungamia usili wa ikwani ye avilu ni na ila oyu imokoni ma Court of Appeal. Gachagua elulumelilia utiu wa majaji Justice Eric Ogola, Anthony Murima na Muwandu Justice Freda Mugambi uya ati ya monyungu nyesio onde alanga liko yosikatani ya nenganie na welesio wowa kikatiba na kuwa ikwani yake ya elite kwa mbiwa kwithukiwa Benjamin Mwaka ena Mauvoo. Wati alite masahama kutalambewe kwani ya munino wa President unangudhulo kuma kivilane Rigathi Gachagua yambie umundi nwasemba kwa utinu wa vilu kutata kusukumisia kwani yambe kuungamwa kwithukiwa ndinu wa vilu yake kuisla wakili John Jomo. Gachagua weta majaji atatu alama ungamite kwani manyuvu wathukoni na miao falo kuweta utio wa majaji kana munini wa Chief Justice Muwandu Philomena Mbete Mwilu amanyuvie katiba kuungamia kwani thi ulati ya maungunganisho mo na mwalanyo alama nenganitwe katibani kukonyo thukumi wa musilimu na makwani na munini wake. As long as the bench has been appointed by the Chief Justice who has declined to follow the fair process for purposes of appointment of the various judges to sit, there cannot be a valid appointment. This litany of irregularities contaminates the sitting of this bench irredeemable. Mawakili hema Gachagua methi tumailumilelia musilimu na makwani na wamwetikilie katiba kunyuva kana kwa ya majaji uthukumi makwani ne amwe alame mwana ende timu nini wake wele sola wekiwele kandino otio wa bench ya majaji atatu chuma kevitu. To us, it is beyond peradventure that the Honorable DCJ can assign judges under Article 165 of Article 4 of the Constitution whenever he or she is discharging any of the constitutional functions on behalf of the Chief Justice. In this case, we do not find any fault in the Honorable DCJ assigning judges to sit in this bench, more so when the Honorable Chief Justice has not raised any red flag. Avilu hii Gachagua yuka masa makutala matialite no kane kwani yake kwambia na muno usilwa vata yulo asilikali kusiwa kutoa iseso ya kumwithia kithito munini wa President ulona vitukiwe ni mbunge Professor Abraham Kithure Kindiki. Vilingi wa Mauvoo kumava musini lovi nyanita wa Benjamin Mwaka. Munini wa Governor kaundini ya Masako Francis Mwangangi ni waweta mbunge wa kiliombunge cha Mauvoo Patrick Makau ndako na kivila cha ungavana kuma na kilo kuweta tauteti wake utena uwo kana propaganda
kwa kumukita wa vinya. Mwangangi weta ndeto itembekithie cia kumuvua ngavana wa Vinya ndeto sivo cia oyumituki ila yumukona cia ngavana wa Vinya no lusani wa milioni 50 na tasithitwe iyuma kwimutethesia wa vakuvika na PA wa muyumbe makau ainene angangani ikombe ya ta Mwangangi aweta kivila cha ungavana mwakani wa 2032 takikasioka isioni ilasia ithio ta ya ta masinga mwala kana kadhiani. Ben Musau ena Mauvoo. Ainene achathini kimwe cha mathikoto-ini wa ngangani kombe ya tamasaku. Mwangangi weta ni undute wa kutaia kuona mumbunge Patrick Makau waendesya uteti wa uvungu wa kumukita gavana wa Vinya ndeti kuwa yongela ta ate undu wa ili iteni kwithaya eli maumite nyumba emwe. I think atongo yani meuniti boy. Nono nukwata kibila kwisela kwenda kudifei mundu. Ilo njina na gavana ni we are so furious. Ambie ndoi kotini na mwenye isi kwa kotini. Teitonga babe enen. Now, I think Timbeti a little bit sober. Nataka takozu wenazio mutamba ndezo kwa takibela ni kwa nanga gavana wa Vinya. Ningine bana nebo. Tunaimu mbungeni zeka bazite yake na iweze yakwa. Na ndio dio gani? Tete gavana ndo kumena kwa juma ndo kabate dia. Ono there is saying no si azesi ndo kasi si ndo kone ndo kasi ai musio na we mundu mende. Nebo na bala na sio atala kaingine ibuni toki tuminebu. Tutapambana proba kwa hapa. Mwangangi weta ndeto itembe kithi cia uthukumi wa gavana wa Vinya ndeti ila sithitwe imokonania na ulusani sivo cia oyumituki ila inamokonana na cia na ulusani wa milioni 50 tasithitwe yuma kwimutethesia wa vakuvi wa muyumbe uyu. Gavana waitu kwitina no mieva identity in an official business with the rest of the governors and the national government officials to London. Now in the same identity hapa ya mwana wake school. And while she was there on a terminated government business, we got to surprise all of us. Kwe wanemu kwa London hena ambe wangili maana dhanda tuna miango monza. Milioni maana dhanda tuna miango monza. And I looked at it. Well, yani ambao wanatasinema mbe, tita ngumana ita ukiende. But tamundume katika national government, bewandana wakatika counties, I decided to find out from the national government what is happening. Anayo hiyo ni siasa yenu ya huko. Na kile nilivyo naona mundu weba na wange jago na wa most among the ambala ingimaneni siku manokaba. Andu meyake ndo itwika gavana mmoja kwake Kenani. Sijui ESCC ni yoza milioni 500 na. I think majority of the people tuliona. Na to make matters worse, Mundolo to meet that post is the same person wa to meet Selusia Governor London. Hauna sizia na the OTPA wa Patrick Makau wa Mauvoo. Oingi Mwangangi ni waweta kivila cha ungavana mwaka ni wa 2032 itina wa gavana wa Vinya ndeti kumina ivinda yake takika asioka isioni sia idhioje voyata masinga mwala kana kadhiani. Gavana wa Vinya minata mwaka wa mbele na wakele. The union sister wa mundu teke ya brother wa mundu. Bano be anwangi asom. Bana no way. Kwa hii mundu inasindu mwendo ndipe sister yake. Nyo munde taiga deputy governor wa Masaku ni brother wakwa kana sister wakwa. Kibila juni tuwe ananziasi on the okay hii. Jiti kilo ndunge wapen in between. Lakini tuke itoneka. There is no way. Ningi ya tetelete kule tena kwenye singi betona no ngi tu kuna inge mjinge. Tetelete badai. Bana. Na umea inu ngi ta kuhe rono mweba ingi. Timunenga kibila twice na yake udauka. Omera mumete yoro ya simani yesi ba Masaku kudhiu. Mwina kibila ndise mwina dinamo. Unaruka juu. Tini you are very much unsettled. Na itukue dhiodi masinga ya tamwa la kadhiane we are okay. Sisi hatuna shida, we have a government in place. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nyenita wa Ben Musau.
One tina wa enendi kunengane mawoni moyo ulu wa muvango kana wendekethio wa kuongela miaka ya atongoi anyive kwikala kivilani yesila yene yende kulalaka aingi ma enendi amama enendi kuma matongolo kaundini ya masaku ne maelesi ya kulia kuyani wakuo ni muvango maitetakana ona enendi isioni sianduani ni maelite kunewa mwana wa kuelesi mawoni mo enendi ama wetakana kuvikia vogi lungu kinene cha atongoi ni mavalukite wiyani wo na vahiva tona umwe makongelwa evinda ivilani ateo mailite kuona nyakila mekite evindani yo ya utongoi buni mutisia na Mauvoo iseso thila ina twaiwe ya kusanya maoni maene nthi ulwa kuongelangwa kwa miaka ya utongoi kana atongoi nve kwikala ivilani ene nthi amaweta kana thina umelu mwingi kwithwa ina twaiwe isioni imwe na kulea uvike ene nthi isioni cia ndwani na vewelua na umane wa mwanya wa kunengane maoni mo yolwa etambia kana wendekethio uwevo ambunge maitu tha imwe na nitamuroye mbunge na miaka 5 ebyao miaka 5 miaka 5 ya thila itu umwe kana ndemukea utweka nondo tikayama sama impeachment ya vice president maoni maana manoza ni country wide yari noni yari kula maoni ma kashagwa umekebela kila jo manjona ndio wa time limit maana country wide kado tikomya maoni maito tikalea nondo ikulea tiya tikita ulea nondo ziyane tunoetie tikilio teko kekethiwe oteko kekethiwe na tiyo kulwa ni thiene ithieta enende ni thieta ile kwa mwakila tienda na tia mwite ta ithie enende katika baadhi mbungeni maegenda ibangia kila matona ibangia nundo na silikali balate bikete silikali tutwaite nae nitinoni mapetoka shagwa utongoine na ila mana mubetie musumbe nubya munini wake kiumba dukiine twendesia vama iweta kana silikali ya Kenya kwanza na atongo yangia lanyu veisioni kwa thukanyo ni manyitana uvaluka ndino uthukumiwo na vaiwa iluo no mwe mongelo evinda ya kuendea na uthukuma hati omaeleka lo miaka 5 kana kuona nya uthukumiwo kwi mwene nthi lungune yothe lame utongoine niti ulea na time limit yoke miaka mwanza nondo ona yo miaka rao ni tuemia utongoine wa silikali la yevo wate kulia miaka 5 ekathele ndete sakwani nondo maisha ya matomeye kila kintu ndio chambatie tikilio tike wageche the wa mkumbuke Uhuru alituambia ukweli wakati alikuwa anamaliza tamu yake akienda nyumbani kwamba huyu jamaa akikalia hivi hata waitoka tena. Watu walikuwa wanakosea wakisema eti ni Sakayo. Huyu ni Haman. Alikuwa na wivu sana. Sasa hii Haman alikuwa na wivu kwa wakati wa Mordekai. Sasa hii pia amekuwa na wivu kwa uongozi wake kwa Kashagwa na wengine. Na nugeithia katika kumashinani katika uthuku miundu wende mongelo miagesu titha tiende na iba ikindu kitha kiongeleka etha no tigwa ti abinire kubika bauti bikite ingi maikwata mbau wendekethio wa kuola miaka kutwikena ya tongoi kanetheo wetano no kana vethwe na umilu mwingi wa uthukumi na tongi kwekekala ivelani mpinda ya saa mate uthukuma mwene nthi mwetakana ni isio mbingi lasi kwenda utetha maundu kwa uthukanyo indi timatethie na kiti icho kitumikisho cha kuongela utongoi kana miaka ya tongoi kwekala ivelani nyeni azione kama miaka 5 iminge ona kama mane wena mundu akazumbe kama miaka na mageno ona miaka esumia cia mongelo muonza ona keka makita ikita olwa makaetha maithi miaka na nundu faida ni kuo ithiete ina faida ta enende uthatu wo munene ni kuona yumbe mate kutoa maundu maene nthimbe na kuthenikia maundu mombe misikota mathua wa kana kuosa ivaki na kuvitukithia maundu cha vinya kindu kila kende na vinya mwene nthu kwati munini kwithwa ngalama ya mikalile yende na kwambata na kila ngwa ngabia mambunge maito miaka 5 ya thela ndize mugoko tu yara mundu kata mutumia mukeka tito mweka mwandia kama lame mayo mutethia mweka mala mutethia enende tiza cia kwengela time limit tiza cia uthukuma enende miaka rao ni thelile hayo ndo mwekete mwana wa mbeza mwitu ya kitu veva enende hiyo ni vibaraka wanataka kutafuta waongeze miaka 7 tukiongeza hiyo 7 ikuje ikuwe 10 mkumbuke Ruto atoki kwa hiyo kiti Ruto wakati alipita rais wa kwanza kufika Kenya kwa kuapishwa kwake ilikuwa ni Museveni na Waswahili husema rafiki wa mwizi pia yeye ni mwizi Museveni amekalia kiti sasa tunaelekea miaka kadhaa akiwa tu Uganda akiwa amekalia tu hakuna mtu mwingine anakalia sasa Ruto pia juni rafiki wa Museveni tunamuonanga hata akimtembelea hizo ndio vitu anafunzwa akae kwa hiyo kiti na asiwahi toka kaundini ya Masaku nyeni tawaboni Mutesia
Utalo munene wa atandithia na mathukumi ya kisioni cha kwa Onyango vakuvi na kimanisio cha KMTC Masako yuni maende na utalanya wasio itina wanduka sio kuombwangwa ni matinga makaundi ya Masako iseso ye ya kuombo ivanda yi yuke vindane ila atandithia akwithiwa mananengiwe valua wa notice nema ofisa masilikali ya kaundi ya Masako iso na umundi matinga makaundi ya Masako mavika kisioni ki na kuombwanga ivanda imwe vatete onuwe ovo iseso yini yamba kuungamwe kwa ivinda yetesiki atandithia maende na kulia ngavana wa kaundi ya Masako alikilile kate na kumanda usungio wa thina ula wende na umeka lila maiweta methitwe maithukumia vauku ivindane ya utongo imuvituku na makosa mavalua alama ilite kwa serikali ya kaundi ya Masako. Daniel Mongela ena Mauvoo. Ni maundu mebwa va kisioni cha Serena kwa Onyango wakuvi na kimenzo cha KMTC Masako. Atandithia alame manavika va kutwaisya utandithia wo maikumbilane kwa maka kunene kuona matinga ma serikali ya kaunti ya Masako mavikite kisioni ki kuombwa nduka sio. Tutala tuende wapi Madam Governor? Tulikupigia kura. Huku unatusaidia wakati wa shida Madam Governor. Mwenda tuikata tuthinwa kwa yolo tuthinenge twibambita mwananchi wa kawaida. Governor ile tutetea tatu andu make na ndakatuomboye ine kula ndei na 2027 ni okitobika nitwokwino kabati na kuja tutapiga kura na tutapigia mwenye anatujali. Atandithia maine na mena kiyo cha kitai na uthiliku munene ni mamwenda gavana wa kaunti ya Masako amanenge welesi wa niki meukuthu wa tanyamu kuma kisioni ki na kila methitu maithukumia kwa mbewa miaka 10 amaivite mavalua kana license ila siailite kwa serikali no indi ivinda ya kuiva license izuma ya isa ukulwa ti ando ingi tanengie gavana kura uti isengani cha ukiendere na ti ba license tegula license balate na ti bana ba mundu utana license na idio ndere na copy sia license baba ti ba license na serikali lambe tutonatho kumania na yona yotenda kunia waitakura na tayine nondo taithile mama ni mundu utona otete andu itanengie mama kura na hiyo after tanenga mama kura ndeke ututetea itune kulio kwa mama au atutabia ni chao kina thina. Sisi tuko na familia changa sana ambao wanatutegemea, wako shuleni, wako wapi, na hata sio wazali wa Machakos town. Tumekuja kufanya biashara na hivyo tuambia kwamba tuhame. Sasa tuende wapi jameni? Si haki itendeke tu kwamba wale wote ambao wako hapa, wale ambao kila mtu analia machozi walikupa kura ndio, lakini sasa walikuwa na expect kwamba labda huyu mama ataleta utofauti kidogo katika sekta ya biashara, lakini biashara yenyewe ndio ile zaenda chini, watu wanalia kila kitu, hakuna vile tunafanya. Tufanyeje basi? Tunaomba turuhusu tuongee na wewe ama na watu wako waje watusikize kwenye ground, tujue tutaenda wapi, tutafanya nini, na tuenda kwenda mahali kwingine kwanza biashara tena chini, ita take time ku pick up. Inki ni masengani kiserikali ya kaunti ya Masako na manengie notice nguve view ya kweveta matekuelegwa meenda utwaise biashara uova aingimo mwilasimika kuthi kwambia ingi onangi kusioka misieni tutona asia pe alamenuka tuenuka bio completely munozinda na savings yevano na anything kuti tekwa chenye alomero usioka nomba adoka la jobless atina account kokolia weya togite yanika baibo tumasakila kindu kila tudacho ile wa 48 hours isu toilet ole wona 40 days kana mye yele kana tatu notice ndio kao kana mwasi atandu mama Serena na Shalom yoto nene na governor atu education theta tu atande vya mande pio mande ala tutenda tu no wezo nge kaibanda isiva notice thenokie na kotunese ithi kola yumite ona mheshimiwa wote bose nayo obo na itunathe kumane satatandithia na tuyaona thinengi woko tuyawona ituthenwa ko ya yulu tuthenie mpaka kunthi apana hiyo yendi hivyo Mauvoo kuomboa kuone kwamba kutiiwa kwa kavinda ona kutwika atandithia maina mwiki wa kana utusu nuende no kwatiwa maiwetana ne batoneka matinga asuma kasioka masani mawiyo na biashara sio kutainganwa nyeila nane na governor ni wasia ni tuothi ku consult further ndienda kwasia
ningunenga na guarantee kana weyo nikuo kana kwa because ndina wanosi unenga na guarantee yesu but governor ndambia we are going to consult further na governor kokenga na Daniel Mwonkela, Mutongo TV, Kumova, Serena, kwa Onyango, kauntini ya Masako. Amanywa milioni 1.3 ma kilasi cha thandatu umundi ni mambia mutiani wa Kipsea ulawe ungu wa mutalatala wa kisomo wa CBC. County Commissioner wa Kitui Kipchumba Ruto ni wiki thise kana maundu onthe ni mailumbe wa amanywa ngili 3 na ana ya ngili ya najimona miongo kenda na thandatu kena yonde kwikalila mutiani usu aima ikithisi amanywa alama indese mitiani yo ya muthia kuma isioni la sithitwe na uvungulu wa Mauvoo Kitui tamivakane wa kaundi usu na Tana River usesei wa kuyana. Ruto anena kihiti na ukukusia iseso ya kuviungu wa kwa isangio ya kumbanisya mitiani ya muthia nza wa visi wake musini wa Kitui. Charity Chambo ena Mauvoo. Mondene muthenya wa mbe kwa amanyo ma grade 6 kwa mbisa mutiani wa muthia. County Commissioner wa Kitui Kipchumba Ruto ni wamekithisa manyiwa suva mwena aungame ma mutiani usesei na muno isioni la sithitwe siku usiwangusanisio sia mivaka na kwete uvungulo wa Mauvoo. Areas which are faced with insecurity, specifically in Chuso sub-county in Greater Mwingi area, all measures have been taken to make sure that exams are done there without any issue. We are on the onset of rains. So helicopters, they'll be deployed to far-flung areas affected by floods or any other disaster. But we're equal to the task. We shall cope up with the exercise. And any challenge which will be posed by the maybe disasters or emergency. Ruto aweta uiti na kutongwesa ongame ma kisomo vamwe na ala maongame mitiani muvungo ni waikombe ya mitiani isu nzawa uvisi wake musini usu wa Kitui. I must say also we are not going to condone any malpractice, be it at class 6 or even at KCSE level. Monkey business, irregularities and malpractices. Those who will attempt, and we are warning them, that they'll face the full force of law. And we have the DCI here, we have the ICT officers, they'll be monitoring the exams, education officers. And we shall deal with them appropriately. Nake ofisa mwenene movia nwa kisomo kaunti ya Kitui Dr. Khalifa Isaac ni waweta mitalatala yonde ni kitu kuikithia manyiwa onde ni mavikia na kweka mitiani isu ondo violate. We have prepared very well. The national briefing was done at the sub-county level. The teams were well trained. The necessary logistics was also done. Enough vehicles were deployed and the security officers. We are distributing the exam from 38 containers. And for Kipsea, we have 34,196 candidates. And for KCSE, we have 26,501, which gives a total of 60,501. The exam will be monitored and coordinated from the county and at the sub-county level. So DCCs are the chairs of that multi-agency team at the sub-county. If there are challenges, they are going to solve them at that level. Jafet Kamisa mwene kivila wa Kipsea Kitui na ula evikite sesoni yeuni waweta manyiwa ni meyumba nite kuikalila mitiani isu na ena wekwacho ni meko vikia na kuikanesa. Nitwa mina kosa papers and day one ilani isabu, that is mathematics and English, and that exercise has been carried on very well. Twa mina nesa na to expect mutiani udhiwe kwa nesa one day one. Itu wishi siana situ kweka mutiani nesa sio zisa Kitui Central Sub-County and the entire county. Kumana na mwenyola tunambisi setting rehearsal, that is last week Friday. Siana situ ni sethio sina a lot of confidence ya kweka mutiani na tunawekwa tukana siana situ ni kweka mutiani nesa. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo ni tawa Charity Chambo. Muvea mundu Charity Chambo nundu watumbanisa Mauvoo asuta ambako saudho momonini ni tusiokethete na Mauvoo mbeange. Undu
basongetwe na basingiletwe no wikwatileile nesa nundu wa emakwilulumilia paya tumondone na maliko ndu emakwiwa mundu ukukaya oyutwi kila mundu enondu wobe ngone kwa ibinda liasa na kaa mwanya wa uweta ni kwamba twanenda kame kila mundu ewa kidwichusie maundu mauweta ange makaemosiwa manena meoka kana mundu akauwa mbu ukanengwa microphone oyu uweta undu mwao ni isaa yaku ya kwatuka ba woni wa kila mundu ni wianene nundu undu woneka we munini kwa mundu umwe wianene na kiima kwa mundu ungi na ungi woneka we muneneki ni undu mubuthu woseki kwa mundu ungi ni isaa yaku ya kunena uteovingiswa ni mundu uvinguke undu ukwenda uteukia yulwa maundu alama tukonetie taene nthi na hasa maundu mokamba mbai vyumbani ya baandini wa express ya Mutongo ila ikwitwa People's Corner. WINAKE Erastus Kithuku Anzomo ndini wa mutandao wa X kila wakatatu kwa mbe ya saile sia wiyo Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na ya kwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya sala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vya sala situ. Mikalivu ingi musaisa mwendo nikenda tusonge nambe mwandiki munene muvane wa motiu kwa mwandu Teresia Mbaika na umaniasi kwa sovungulu wa Mauvoo ile sende na ukuse wa kaiti na isione kautasi ama kuwene Mbaika akinene kanisani wanzu umane AIC kuye chasuane itina odhaithi nukulile county commissioner mweu ulovanewe kosa mwana usuivi ndani yonde kuma oyu kuthukuma na maofisa mausese ivamwe na kutongo isia nzama ya Security Council kuikithe kana siko yini siathela Caleb Chalo ni watumbanisia Mauvoo. Akinenea kanisani wa AIC Nzumani ulawe sublocation ya Chuasini kilione bunge cha Kaiti mwandu Teresia Mbaika ni wawe takana siko sio vungulu wa Mauvoo nesi ambisi kwe kathi ya omuno o metoke kisione ki mangendile makevithukia musiu mwe na kutoa isekeko chovenani mangendile amanati siyo kumuwa mwene musiu kethe wande manenga mbesa selesele ilona yite siya kikundi ya lasimithia mwene musiu kumanenga mbesa hii kenda kwitana thayo wake nikikota kina kila mwandu Teresia Mbaika wa umaneana kwenda kamisha na mwau ula ukite kuthukuma kwa bakuvi na ndongo isio sese ikululumelia Mauvoo ni kwenda ba kisio kiki na thina wa usalama insecurity ando nimeobingu gwa mesiko methenele mebetu pe ando mantoke we mesiko mave no mbesa matoche wa na ikiende kundu kwingi ko kitu makwene ona makendo Mombasa Road kwino ngeingi na wa motorbikes ikoyo ni kendo twendeye kunena nyamuno tandu ma kuma kuwene na tuina county commissioner imbia ulatweteiwe twimugulia kwa ndaye yayo kayuko kwitu ayambe yawe yakoma kuwene and the SQ ni cha muhimu muno tikanandu maitu mathukume mena Mauvoo kwa mawiyane na kila bandu kethe mundu etembea ku nundu kuko thesikia kwa insecurity andu withia ne ani ikana mathukume matethie ciana cio na metethie undu kwina insecurity isu andu mena Mauvoo no kethia ona biashara civungwa tene masama uthukuma makaolwa nundu andu mena Mauvoo mundu wa andu asu mena ngendile kabinane ka mwandu Teresia Mbaika ni wathana kusukumia kisisi cha polisi kila kichuasini kuete wa maofisa mbeange makulumelia Mauvoo kisioneki kuma kwe serikali wakati na kila kingi pe police station or rather police numbasi akiwe sia police post Chuasini na kwa ni serikali isobea ando maya ni we wa serikali ku make sure ando ni secure ando mena Mauvoo ando mena
na so be maina wia maikona sindu sio cia kila muthenya kwa police post yesu ni lazima tumi operationalize kana ba etu asikali mathukume andu makisio ki mathukume matena wia na maikona kila cha ilete kwa unyeyu the principal secretary umete kisione kiwe kindu kimwe tu sukuma serikali ala tu thukuma ni kana tu make sure police post yesu ne yaetu askali mathukume andu makisio ki kwa mwenga ateleme mutulie serikali ni kumwete security kisione ki mundu kina mambata maingi muno pyu kune kundu kutelelu lelu itegwe insecurity ngeyongeleka kwestima kwa uona kingeike yoka weyo ndochona weke bindune kwa usindu isu sio ndene sio stwaile usisia tatongo yitu ka make sure mundu waba ne muyani eta mundu longi wonde wa Kenya. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. President William Ruto ni umiokanyo muvyo ndini wa kunenganwe kwa mavolua kana license sia kutema miti thekane sia serikali vatenanzi ambailu ni wasekana kumayu kusonga na mbe mavolua ama ilite kunengana wa kwanzia ya umelu na wandane ni kuisilanze ya Kenya makesa utedhe kana sindu sia itheka vala umelu ukatedhe sia kusauvya mawia ithekane na kuvikia kweta mawia kuyamuika. Ruto anenende tuicha dhini chapa sauti chama ofisama kusuvya mititu Kenya Forest Service mwena amanyiwa KFS kuya headquarters ya Gilgil County ne ya Nakuru. Lina Musangi na Mauvoo. Oninaiti na waisese ya Mauvoo Kenya Forest Service wenda KFS kumina Mauvoo sokana training kuya Gilgil ni county ni ya Nakuru. Mosumbe William Ruto nunenga ni moloto wa kuithia license ya kutilamite kana logging tasia ila unenga na kuisilanzia siya umelu. Method of allocating forest resources to people in a manner that is not transparent has stopped. Going forward, all public resources in the forest will be tendered for in a transparent, clear manner so that we get value for the resources we have in our forests and also develop capacity for industries to use these resources for the benefit of the country, for us to be able to create jobs around these forest products, and for us to manufacture forest products, including furniture, locally in Kenya, using our own human capital, our own developed resources, and making sure that products that otherwise would have been imported are made from forest products that are available here in Kenya. Tauwa weta kanaisa seo vanda mite bilioni 15 kufikia mwakani wangilile miongo etatu na ile taiende nzika yoni siya kwa ilangia mawidhi luloko na mono vinda yo vandili kuwanzeve wiki nyite mono. Forestation and tree planting campaigns are long-standing Kenyan traditions going back to many decades. In 2023, we launched a national program to restore degraded landscapes and ecosystems, strengthen our institutional framework to combat deforestation, and included a national campaign to plant 15 billion trees by 2032, aiming to raise our forest cover to 30%. Wataunu madhusi ya maofisa ama dokumenzini wa muvea uko wiki kuu na kwa kuiyumia. That the challenge that our Kenya Forest Service has faced in the past is that of laxity, incompetence, and integrity. I want to ask you, in this very important graduation ceremony, in the presence of your parents and families, do not allow your career to be tainted with integrity issues or laxity or incompetence. You have the opportunity to change course for Kenya Forest Service and make Kenya truly the environmental headquarters of the world. Maofisa manana miongo dhanzatu na tano ni mamami na mavundisyo kadete officers ya naimwe na ele nambaye kuidhanea yolo vyukuma Kenya ya sewe ya dhi ulame kuikwatiso kuende na kutedhesa kwa ilangia mawedhi luloko kati wa maundu wangi. Acknowledged the budgetary and policy support you have given us
in the implementation of the 15 billion tree growing campaign program. A very noble, a transformative initiative to address the critical challenges of climate change, water scarcity, land degradation, biodiversity loss, while also at the same time, Your Excellency, creating jobs, improving livelihoods, building resilience of our local communities and the national economy against any climate change and climate vulnerability. Graduates have undergone successfully and completed a 6 months rigorous paramilitary training, and now they are ready to pick up their responsibilities of forest conservation and protection. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo, Nilina Musangi. Kithitoni cha kumina mawakili machati na lama mevithanite tamawo movea wa meya wa Law Society of Kenya kuyathika ni wambisia eseso ya chumwa kima na yila mavatisa ta Legal Awareness Week kotini wathika. Mutalatala woo na ula wetwa Law for the People by the People Empowering Citizen Participation wolotete kumanisia enende kumana mawakili na mawo na mitalatala ya komanda aki na uthasio wawo. Aina ni muvinguoni wa chathiki mwandiki wa chapter chathika Patrick Kungu ni wathingilila vata wa iseso yi ya kusuvia enende kuma anganganiani ala metu ikithitia mawakili. Caleb Chalo ena Mauvoo. Tanzia mwya 18 yake wanzane chama lawyer nzama ya enemy wa Kenya kana Law Society of Kenya ni maambisi eseso ya kusomethia mwene nthi yulu wa kutambua maloya mauo na kuivetangana na mikola elathi etunga maloya kotini na kuvenandu. Mwandiki wa ngwatanio no Patrick Kungu akinene eseso ni ila yatwaiwa kuyathika ni wawatakana eseso ta yeyo ukitana na anganganya yake wanzane chameo. The other thing that we seek to achieve is also a way of dealing with masqueraders, because you find that it's a menace that is actually, giving us a lot of headache as a society, and also giving headaches to our members of the public. So now you'll find what these masqueraders do. They'll charge very, very, very minimum fees. They'll undercut, and that will attract the members of public. So as a way of fighting that, we see that having such a week whereby we are not charging for consultation, we'll be able to talk to our members of public, we'll be able to advise them what the law says about the issues that they have, and also what to look out for. Jen Wanjiku na keola ungame ngwatanio ya NMO kwa ya Kiambu ni wathu ya enende kwa yumela cha kotini na kukurio kwa maunduni meokonya meo. Koti, mahakama imebadilika. Kwanza kabisa hakuna cash yoyote inalipwa kotini. Kila kitu kwa sasa inapitia kwa benki, kwa mtandao, na unapewa receipt kwa kila payment umefanya ama kila malipo kuna receipt. Sasa hapa kotini tulikuwa na mabroka wengi zaidi sana. Na index yetu ya corruption ilikuwa juu kwa sababu hawa mabroka walikuwa wana take advantage ya huyu mwananchi wa kawaida ambaye haelewi systems za koti. Unakene musili wa makwani Stella Atamba ula wathuthia kwithia wa maseso ta. So as a county, as Kiambu, and as Thika specifically, what we are doing is creating awareness with working together with the business community so they can be able to give this information to the people in the ground, and also working with the administration, for example, the chiefs and the police officers. We also have media coverage like yourselves so that we can be able to reach as many people as possible. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo.